Unroll the paper so that it meets the horizon. Then lower it onto the sand so that the tide can speak for itself. Hold the paper as if it's a sail or a kite. Listen to what the water is writing, taking everything away and bringing it back. If the wind is strong, go towards it. Breathe into it like a wave translating gravity. Every wave a draft a rethinking or an impulse, or thinking as a pulse. With a sentence as your horizon, translate this mesh of micro-actions. A coordinated movement into salt water, black sand, titanium ripple, crow foam. Ask how to wash the sand clean of medicine bottles, old rope, shredded plastic, half a car seat, a single shoe. How to dry the sand pegged out on a line. Only the sea will know which of us has written this page. That was interesting, Zoe and Catherine. I was told the other day that you had worked on this poem, this work. In the last few days, you spent at Kovalam in Trivandrum. You lived and worked during the last few days. Would you like to tell us more about this work, please? Yes, well, perhaps first to put it into context, we're here with Literature Across Frontiers. It's organised by Alexandra Buchler. And this project that we're part of is the latest stage in a long series of interactions and collaborations between Wales and Kerala. It's a very special relationship, not only between the governments, but also between people and poets, and also India more broadly, because Sampurna, from Bombay, you've been to Wales, and Anita also visited Wales. So we've got this history of interactions, and this particular part of the project has happened in Kerala a year ago. Some of us have been together, different lineup from here, have been together in Istanbul, and we're back here in Kerala. And we're thinking about the sea, especially, as something that connects us in all sorts of ways. So we're thinking about poetry, we're thinking about the travelling of poetry across the water, but we're also thinking about how poetry can be a way of thinking through some of the very complex challenges of our kind of interconnected lives across countries and continents. So what are we doing here with this pile of rubbish that we picked up here on the beach at Kovalam? So we spent some time writing together, collaborating, and so we've really been discovering something about relationships with the sea in Kovalam. So Katrin and I both live near the coast in Wales, and we know that there are lots of issues like climate change and pollution and marine plastic. A lot of these problems that are facing us all. So we were very interested to come here and see how Kerala is dealing with them. And so we know that there are a lot of difficulties, for example, for the fishermen, the fisher folk in the area where we were staying, near Virinyam. And we had a really wonderful insight into their lives when we visited an organisation called Positive Change for Marine Life, who, in fact, we have representatives here right at the front, and they're doing wonderful work with
helping local people to recycle plastics and rubbish and compost and really start to have a role in addressing some of these difficult challenges. So it's been a wonderful opportunity to meet them and also to find out that the challenges they've just lost a lot of funding because of the cut of US aid. And so global things affect everybody locally. And so it's been really inspiring to hear about their work. But we've just been responding to what we found, because as people visiting, that's really all we can do. We can't change everything, but we can change how we look, and we can try and look differently. And so maybe, Katrin, you'd like to say a little bit more about how we look, Yeah, I think there was this reflection on how language can be recycled too, or poetry can be many things. So it can be the way that you maybe arrange words into a sentence and then harmonize that into a poem, but it can also be sort of micro actions, or the way that we live our lives, or try to live our lives to a certain pace, and paying attention, so using our attention as a kind of material. And it was really wonderful to see the work that the organization was doing in sort of building connections with the community and thinking about how you might separate this plastic and transform it into something else. And I think we were kind of approaching the poem, especially the collaborative poem, which was written communally, to the point where actually, when I read it now, one voice merges into another voice, and it's almost all of our voices, but also none of our voices at the same time, somehow. So there's this thinking about how poetry can be a powerful tool to connect us to place, and to think about this kind of collective tone as well, thinking less about non-separation and thinking about, a poem is a wonderful thing because it kind of contains many energies at once, and really thinking about how we can live in the world in a way that is more connected to the landscape and connected to place and connected to the ocean. It was a wonderful process, I'd also like to add that the poem that we read, it was also made with our friends Montenegro Fisher, who have a parallel event to this one, unfortunately, so we can't be all together. But they were the four of us writing this piece together and really thinking, how do you create collaboratively? How do you think collaboratively? And they're very inspiring people. So Luna Montenegro and Adrian Fisher are kind of with us in spirit on this, but actually in a different bit of the festival. നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട കവിതയ്ക്കും ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ സെഷൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കോസ്റ്റൽ എക്കോസ് എന്നാണ് ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ആ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര്. തീരത്തിൻ്റെ മാറ്റൊലികൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് ലിറ്ററേച്ചർ അക്രോസ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം. അത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെയിൽസിൽ നിന്ന് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കലാകാരർ, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, എഴുത്തുകാർ, കവികൾ ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിസ്ഥിതിയോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. 10-15 വർഷമായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ അക്രോസ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ LAF എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അലക്സാണ്ട്ര ബുച്ചർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് us. ഷീ ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ. അവർ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്, ഒരു കൾച്ചറൽ ക്യൂറേറ്ററാണ്, എഡിറ്ററാണ്,
അപ്പം അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് കേരളത്തോട് വലിയ പ്രേമമുള്ള ആളുമാണ്. വർഷത്തിൽ 1-2 തവണയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും, ലോകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളം. അതിലൊക്കെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരികയും പങ്കെടുക്കുകയും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ വർക്കുകൾ, പുതിയ പുതിയ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണയും ഞാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ്. ഈ എക്കോ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്ന LIFൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വർഷത്തെ കോസ്റ്റൽ എക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ കവികളും സോയി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, മറ്റ് 2-3 കവികൾ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാത്രീൻ മെനായിനെ എല്ലാ കവികളെയും സംഘാടകരെ അവതരിപ്പിച്ചു. അവരെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചിത്രം പറഞ്ഞു. കാത്രീൻ മെനായി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അവർ MFA ആണ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ഫൈൻ ആർട്സ് ഉള്ള ആളാണ്. അവർ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയമാണ് അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കാത്രീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, കാത്രീൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് PhD ചെയ്യുന്ന വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽസിലെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, മനുഷ്യർക്കും വംശനാശം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് ജീവികൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ. അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബൊട്ടാനിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ PhD വർക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കാത്രീൻ. Would you please read an excerpt from your long poem, A Song Outside Ourselves, as it resonates with the larger character of your work? It would represent your work in some way. When lightning strikes, it's safer to ride on rubber going down a mountain, safer than trees or sand, more preventive to be hid in a cloud we sing, remembering the old manse and robins. I never met my real grandfathers, but I was told a story once about how my father first saw his grandfather riding down the quarry on a flat car, fighting a man, the two giants grappling, twisting, writhing in rain, and how my mother remembered her own father. If you see a wolf, freeze. If you see a bear, run. There are no mountains in the prairies, let alone inside-out ones. Only the wide, empty sky table, hoodoos and bones. In Wales, it's a different thing. Above big holes from slate booms are big songs. Sethos, Rhiannon, Opuka. സോയി സ്കോൾഡിങ്ങിനെ നേരത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം സോയി വെയിൽസിലെ വളരെ പ്രമുഖയായ ഒരു മുതിർന്ന കവിയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ്. അതുമാത്രമല്ല അവർ എഡിറ്ററാണ്, പ്രസാധകയാണ്. അവിടുത്തെ വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കോ-ഫൗണ്ടറാണ്. അതുപോലെ ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രമുഖയായ ഒരു കവിയാണ്. Zoe, would you read Marginalia, which is also the title work? Is it the title work of this book? Yes. Not quite. It's the book is called A Marginal Sea because I live on a marginal sea of the Atlantic Ocean, the Irish Sea, very far from this sea, very different, but all seas are connected. And this is kind of where I'm going with this poem. Marginalia. We'd hoped to see the aurora borealis, as if another sky could open on the same horizon, but we're staring at the edge of an island drawing in. What's walking in me? What's talking in the swell of a marginal sea of the Atlantic Ocean? The unseen outline of what hasn't yet arrived, where codes in me break into unsingable sound, unsoundable song. Hard to see which way is north or up, given that a bear looks so little like a bear, a lion so unlike a lion. This
is where we are now, on a small burning planet where vegetables are marked with flags and days inch by in columns. What fills the spaces? What patterns? What margins of error? Underneath the head's own hum, faces turn to wind where summer chatters on the wires. What key does your ear sing in? Tell me how to rearrange the chords in the brain. Sing it once more in sediments. Now we're listening to the foldback. Suddenly lucid and awake, still a statue filling up space, a memorial to the wrong battle everyone wants to forget. But whose dream do you remember? If you can't smell it, are you sure that it exists? In black and white film, where steam from coffee must be translated by subtitles, the scent of music. Now chip off the letters as the lone and level microplastics drift from view. ഈ കവിതയുടെ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഞാനൊരു പരിഭാഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു പരിഭാഷ എന്ന തരത്തിൽ തോന്നിയില്ല. അതൊരു പരാവർത്തനം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ മാർജിനാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അത് കടലാസിൻ്റെ അരികുകളിൽ നമ്മൾ കുറിക്കുന്ന തിരുത്തുകളും കുറിപ്പുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗികമായിട്ട് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറിയ കടലുകളെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ സീ എന്ന് പറയുന്നതും. ഈ ഐറിഷ് കടൽ ഒരു മാർജിനൽ സീ ആണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുമായിട്ടോ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുമായിട്ടോ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ഷീണം, അതിൻ്റേതായ ആധികൾ, അത് സോയിയുടെ കവിതയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കവിതയിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ അധികാര ശ്രേണിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധികൾ. വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വെൽഷ് കവികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വലിയ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ വെൽഷ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭാഷയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. വെൽഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഷാ കുടുംബം തന്നെയാണ്, കെൽറ്റിക് ഭാഷാ കുടുംബമാണത്. സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല വെൽഷ് എഴുത്തുകാരും വളരെ കാലം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകളാണ്. പക്ഷേ വെൽഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതാനും വെൽഷ് സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഭാഷയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം, വലിയൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഈ ഭാഷകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കവിതയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സോയുമായിട്ട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ്. അതിനകത്ത് ഈ മണം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ വസ്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇല്ലാതെയായി തീരുമോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വരികൾ ഈ കവിതയിലുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെക്സിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ്, അതും ഈ കവിതയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിന്തയാണ്. അതേപോലെ പ്രധാനമാണ് ചുറ്റുപാടും വളരുന്ന ഈ ഉൾവലിയാനുള്ള ശ്രമം. ബ്രെക്സിറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവനവനിലേക്കോ അവനവൻ്റെ അതിരുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനവൻ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് ബലപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടും വളരുന്ന ലോകമെമ്പാടും വളരുന്ന തീവ്ര ദേശീയതയുടെ പ്രവണതകൾ, വേർതിരിവുകൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ചേർന്ന് ഒരു അരികു കടൽ, ഒരു മാർജിനൽ സീനെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അരികു കടൽ എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഒരു അരികു കടലിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ മാർജിനാലിയ എന്ന ഈ കവിതയിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ കവിത അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോളങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കോളമായിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെല്ലിയുടെ ഓസിമാൻഡിയ കവിതയുടെ ഒരു വരി, വിശാലമായിട്ടുള്ള ലോൺ ആൻഡ് ലെവൽ എന്നല്ലേ ഷെല്ല്, ലോൺ ആൻഡ് ലെവൽ എന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗത്തിലാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. And you have already talked about your experiences in Vizhinjam and the seashore. Would you see any parallel with this in the Wales, in the Welsh coastal belt? Yes. So when I'm writing about microplastics, I'm writing about the sea everywhere. Everywhere has
these same challenges, really. And that's, in terms of pollution, polluted seas, problems for wildlife, and they're very connected with social issues and language, which I know perhaps Catherine might talk about a little bit later. Yeah. Last year, Yestin was here, and he's from a coastal town in Welsh, and he told, he was another poet, was here for the same festival in another session. So I asked him, he told us that he found many parallels. He could easily connect with the Kerala coastal belt, coastal area. Then I asked him, the Wales and Kerala are worlds apart. These are two different worlds in terms of, culture, in economy, in the way people live. Then how could you connect? And he said, despite all these differences between the societies and the economies, the people and their lives in the coastal belt are very similar. Their issues are very similar. Their challenges are very similar. That's what he said at that time. And now we'll come to Catherine. I'll start by reading a translation. I wouldn't say translation again. It's very difficult to translate because already Zoe and Catherine are doing a lot of experimentation with their work in terms of syntaxes, the way they present, അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ, എഴുതുന്ന രീതിയിൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി വിഷ്വൽ. കടലാസിൽ ഈ കവിത എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സോയുടെ മാർജിനൽ സി കടലാസിൻ്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് വലത്തുവശത്തേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കവിത ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കിടക്കും. ഒരു കരയും കടലിലും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണോ കയറി ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ആ കവിതയും കടലാസിൽ കയറി ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഹോൾസ് എന്ന കാത്രിൻ്റെ കവിതയുടെ പരിഭാഷ ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതൊരു നീണ്ട കവിതയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, തലമുറകളുടെ അറിവ്, ഓർമ്മ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ വരുന്നത്. കാത്രിൻ്റെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇറ്റ്സ് ഹൈലി റെഫറൻഷ്യൽ, സൂചനകളാൽ നിബിഡമാണ്. കവിത ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും അധികം റെഫറൻഷ്യലായ ഒരു മീഡിയമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കവിതയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ഒരു പരിഭാഷയ്ക്കും ഒരു കവിതയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ കാത്രിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചിന്ത, അവരെ ഒരുപാട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ തുടരെഴുത്തുകൾ പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം, ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ എങ്ങനെ വൈകാരിക പാഠങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കവിത വായിക്കാം. അതായത് ഈ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് എവ്രി വൺ നോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് because because we read a lot of reports. പിന്നെ ആളുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ we know it's a truth. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല മനുഷ്യർ. അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ വൈകാരികമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മനുഷ്യർ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യരൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകാരികമായിട്ടൊരാൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെ, സയൻറ്റിഫിക് ടെക്സ്റ്റിനെ ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കവിത ഈ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഹോൾസ് എന്നാണ്, ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഖനിപ്രദേശങ്ങളുടെ എലമെൻ്റലായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇതും കടലാസിൽ ഒരു വിഷ്വലായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കവിതയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന മലയാള കവിതകൾ പോലെ ആദ്യമധ്യാന്ത പൊരുത്തത്തോടെ ഒരു അർത്ഥം തോന്നിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുക, മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു ഭാഗം വായിക്കാം, അതിനുശേഷം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാട്രിൻ വായിക്കും. സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കുഴികൾ, പിന്നിലേക്ക് പോയി നാം വേർതിരിക്കുന്നു. ചാര നീല കുഴികൾ, വെള്ള നീല കല്ല്, കൽക്കരിയുടെ സ്പർശലിപി,
പൊടിപടലം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്തോ തുടങ്ങുകയാണ് ഇടിനാദം പോലെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര നിശബ്ദൻ. വെള്ളിയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളി, തൂക്കുപാത, നിങ്ങളെ മുഴുവനായും വിഴുങ്ങുന്ന തൂക്കുപാത. ഇങ്ങനെയാവുമോ ഇടങ്ങൾ വസ്തുക്കളെ ഓർത്തെടുക്കുന്നതും? ഈസ് ദിസ് ഹൗ പ്ലേസസ് റിമെമ്പർ തിങ്സ് ടു? ഈസ് ദിസ് ഹൗ പ്ലേസസ് റിമെമ്പർ തിങ്സ് ടു? Towards the end of the hoped-for circle, I am tracing the noise of your bones. Taudd fel nawr, molten like now is where I dance in the friction between you and the ground, which is not so dissimilar to the friction between ice and a gliding skate. The lines run faintly through the place where the diamond is heavy with ciphers like snow falling on sea, and you are forever Mercury in storm, as if bare-heeled or naming the world again. It was lovely to hear you speaking the first half, and yeah, I understood some of what you were saying before that, but I am quite interested in translation too, in the sense of translating images into words and also working with different forms of knowledge. So whilst I'm writing, I'm often doing close readings of scientific texts. So in this case, I was reading a lot about geology, and I was also reading about ocean basins and waves and different currents. And a lot of my work is about family, but extending that definition of what family can be, so that it includes the landscape, and thinking more about this inter-species kinship that we can develop to find a sense of belonging in the world, especially in such uncertain times. And I think poetry is interesting because it sort of it's quite a fragile form, and it's always evolving through each reading of a piece, which I quite like that as this sort of transformative, regenerative space. Yeah. Catherine, the other day you told me Welsh is your second language. You think in English, right? You are born in Wales, right? And you live in Wales? Yes, yeah. And what's your relationship with your mother tongue, if it is your mother tongue? Yeah, I was reflecting on this morning because after telling you that Welsh was my second language, and I felt that wasn't fair for me to say, but it's because I think of Welsh in a different way. So the Welsh language is so inextricably linked with the landscape. I think that language and culture and landscape in Wales is indissolubly connected. So I feel like when I'm writing in Welsh, it's a very different process to writing in English. I might be working things out in English, but when I'm writing in Welsh, it's a more embodied process. I'm very much thinking about how the words feel in my body, and I'm harmonizing the language in more of a rhythmic way, which is in some ways more fun, and it feels more like a present way to write. But I think that like many languages in Wales, you can, if you were to look at a map of Wales and read some of the names of the places, there are stories within those names, so you can really understand a field or a coastline through breaking up that word and understanding maybe what that field was used for in the past. So a lot of my research at the moment is looking at how that relationship to landscape has changed, and looking very closely at language and how that is linked to past ways of maybe handling the land, or yeah. Alexandra, I remember when Shan came 15 years before for one of your workshops, she was still writing in English only. And after the workshop and after spending time in Kerala, she said she started thinking, and she started writing in Welsh, not only poems, she has written novel also in Welsh language. Catherine, would you like to read a poem of yours in Welsh language without any translation at all? There is some English, sorry, but not much. Dychmygwch gwch disglair. Imagine the sound of a boat. O dan y sŵn mae llyn. Under the sound is a lake.
I brofi llawn deryllun, cymwch eich het dal ddu a llenwch eich sidan a dŵr. Ddychmygwch mai sidan yw'r unig air, dim cweit yn anfeidrol, dim cweit yn ddidderfyn. Silk not quite infinite, not very infinite, but you arrive at the lake and it's the only word. It moves and lets itself be moved. Un medr o sidan I lenwi het dal di, I lenwi un bwced o dŵr. Rhwng dau maes gwall, gwall yw'r llinell rhwng dŵr a gramadeg, rhwng sidan a freuddwyd. Tipiwch eich het llawn dŵr wyneb I weired. Dim mamiaeth o'n I bai bod mam, dim symudiad mewn cydysodiad, dim lleiad o'n I bai bod llygaid. വെൽഷ് ഭാഷ കാതിന് ഇമ്പം തരുന്ന ഭാഷയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ശബ്ദപരമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു കഥ ഉള്ളത്, ഗാന്ധി പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഈ വെൽഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ആളാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശബ്ദ വ്യവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണയിലേക്ക് വരാം. സമ്പൂർണ്ണ ചാറ്റർജി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിലെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ്. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരു എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കവിതയിൽ. അതുപോലെ പരിഭാഷയിൽ ഈ ജോയ്, അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ സുകുമാർ റോയുടെയും ജോയ് ഗോസ്വാമിയുടെയും കൃതികൾ ബംഗ്ലയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ചെയ്തത് വളരെ വലിയ, വളരെ ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിഭാഷകളാണ്. സമ്പൂർണ്ണ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങൾ 15-18 വർഷത്തിന് മുൻപേ പരിചയക്കാരാണ്. ധാരാളം ജോലികൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാംപൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിൽ ഷാംപൂ ചാറ്റ്സ് എന്നാണ്. Shampurna. No, I'm not going to call you Shampoo on stage. With this long collaboration of 15 years with the Welsh writing projects, and you have gone to Wales, you have been living and working in Kerala, you have come to Trivandrum, and you have worked with the Welsh poets in Calcutta, and you must have internalized a lot from the land, its culture and its language. And we have had discussions on the traditional Welsh meter Synghanet. നമുക്ക് ശാർദൂല ബക്രീഡിതം പോലെ ഒരു വൃത്തമാണ്, വളരെ കടുത്ത ഒരു വൃത്തമാണ്. And it's very interesting that even the newest poets use and they write in this meter even today. So just can you talk about these things, please? Just very briefly, because some of the things that you said, Katrin, about how a poem is also a very fragile ecosystem, and it's evolving not only through language but through every reading. And that struck me as a very beautiful thing, because I think we underestimate the power of the oral when it travels across and skips into other languages. And when we fix something in print, there is a certain permanence that we start then taking for granted. And I think that taking for granted is a way by which we also fail not only to understand how fragile this thing is, but also I feel that about the earth we live on also increasingly, this taking for granted. And I think a lot of the things I took for granted about myself as an primarily English language author with a Bengali soul carefully hidden away, that Bengali soul came into the open when I encountered the Welsh poets. And I encountered them for the first time, Anita, in Kerala, in Trivandrum. And I remember Tom Morris, the bard, looming over me and saying, "Why on earth are you writing in English?" And I had to explain a lot of stuff, and we became very good friends. But it wasn't till I collaborated with Eric Salisbury, who is a very young poet, and he's one of the young poets who writes in this traditional meter called Khanhanet, and it's fiendishly difficult. I've tried some variations. It is really very difficult. But what I love to do is that he has a very beautiful poem called Khanhanet Lesson, and I remember getting the English translation, which was a sort of approximation. It was an explanation. It wasn't a poem. And it was only when he read it to me and we marked the way it flowed,
because the poem also flowed, that I realized that I could translate this effectively by returning to Shukumar Rai, who you mentioned, because Shukumar Rai wrote rhymed verse, he wrote it very beautifully, and because I had translated him into English, I had an internal grasp of how this language could move. And so what I'll do is, without any translation, I will just read the Bangla version of Kinhanet Shekha. I think it's also a kind of important poem because in it, what Eric is doing, he's saying that poetry has to be passed on. He's saying poetry, we can't just cling on to it and say we are the, the last word. It has to be passed on, it has to be, and not in a programmatic way, but with full joy. So there is a sense of, oh, it's okay if they make mud pies instead of making poetry. But somehow it has to pass through and pass on. So here it is, Kinhanet Shekha. Eitto Hajir Ekshate, Knapaner Shokto Bol Hate, Chotto Banor Shenar Dol, Chokhe Mukhe কৌতূহল হিজিবিজি লেখার ঢেউয়ে সুরে তালে খসখসিয়ে কবিতা এক্কেবারে পুড়িয়ে চেখে দেখো তাদের কাজ কিন্তু আজ কথার এই আবোল তাবোল খেলায় মানের এই রং বেরং মেলায় সবচেয়ে বড় প্রেরণা বেঁচে আছে আমাদের এই ছোট্ট মানুষের কাছে. So in a sense, it's a poem of hope that, when that line where it's just burnt to cinder, but this is where it lies, the hope for future poetry, future generations. You're quite right, Sampurna. കവിതയിലെ ആശയത്തെക്കാൾ അതിൻ്റെ രൂപത്തിന്, അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന്, അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക്, പുറം ഘടന മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കവിതയുടെ ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ, ഉൾഘടനയ്ക്കൊക്കെയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് കവിതയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആശയം ഒരു പക്ഷേ കവിതയുടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കവിതകൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണയുടെ ഒരു കവിത വായിക്കാം. I'll read the poem തിരുവനന്തപുരം. Yes, because it was Thiruvananthapuram where I first encountered the Welsh. It must have been in 2011. Yes, I think so. 2011 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹേ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2011 ഹേ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് കവികളും ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതേ കനകക്കുന്നിൽ തന്നെ നടന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കോവളത്ത് നടന്നിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് സമ്പൂർണ്ണ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് തിരുവനന്തപുരം. അതിൽ മെന്ന എൽഫിൻ പേരുള്ള ഒരു കവിയെ, ഡിഡ് ഷീ കം വിത്ത് ഹർ ചൈൽഡ്? No, in fact, she was, no, she didn't come with her child. Okay. തിരുവനന്തപുരം. കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കടൽ, കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കടൽ, മെന്നായുടെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ, തിരമാലകളുടെ അസാധ്യ ചോദ്യങ്ങൾ, ഉടയാത്ത ഏകാന്തത, മണലിൽ വെറുതെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കറുത്ത കട്ടമരം, ലോകം മുഴുവൻ നഗ്നർ മേയുന്ന കടപ്പുറവും, ന്യൂഡ് ബീച്ച്, നഗ്നർ മേയുന്ന കടപ്പുറവും താനതിൻ്റെ അചഞ്ചലയായ ദേവതയുമെന്നോണം മലമുടി മുലകളുമായി പുല്ലിൽ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ സാഗര കന്യക. കാനായിയുടെ ശില്പമാണ്. ഇതാണ് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ ഷീ റോട്ട് ദ പോയം ഓൺ തിരുവനന്തപുരം. Sampurna, you have been living in Kolkata and a lot of years in Mumbai. Now you are in Mumbai and has been visiting Trivandrum, has been visiting Wales. These are all countries with a maritime history, very, very long and very strong maritime histories, in fact. So how do you connect with the sea as an idea and physically as well? And how do you see your relationship with the maritime ecologies of the South? Actually, I've written extensively about my relationship with the sea, that part of the sea that adjoins Bombay, which of course is a very beleaguered city. In my fiction, I've spoken of the city that is drowning. It's a dream, it's a nightmare, claimed from the sea. Perhaps the sea will reclaim it. So I'm very aware of the erosions, and these are of course because of the way infrastructure has gone so badly wrong, and because of our scant regard for how we need to hold these resources
respectfully rather than destroy them. So I think with Bombay, most of it went into my prose, but when it came to the, let's say, even the riverine systems of the south, and because I have a familial relationship with the village of Kundapur, which is from my mother, which is my mom-in-law's village, and I remember feeling, and we came down the coastal route. And now, of course, the coastal route and the coastal road in my mind are sort of militating against each other, because in Bombay, access to the sea, which was one of the few free things that everybody could enjoy, that open expanse of the sea that is there for you after a hard day's work, that access is increasingly being cut off. And that worries me deeply. But to answer your question about the South, that sort of intimacy with which I was led into a landscape which was actually quite unfamiliar to me. So being in that place and returning from that place, I found myself sitting down to write a set of poems which was trying to understand this landscape that I had inhabited for a very fleeting time. So I was at the same time at home and slightly displaced. And I think in that crossing, whether it's across the seas, the literal seas, whether it's from Aberystwyth to Anglesey to Thiruvananthapuram, to back to the Arabian Sea, sometimes these are difficult crossings. And so I thought I would end really with this poem called Crossing, because I think that was the first time I realized, as a urban person visiting from Bombay to this village, which parts of it were beautifully pristine. The beaches were not full of shacks. I saw my first dolphin. And yet I realized that we were ravaging. We were ravagers. Okay, so I'll just read that. Okay, shall I add some sound? Yeah, that'll be lovely. Yes, thank you. So this is called Crossing. Where the river tangles with the sea, the island was born. Too grand a word, island, for what takes a minute from end to end and side to side, abrupt and beautiful. No secrets scar this bare-boned child lying exposed under the sun, a thicket running down its spine. Branches brought here by the silting tide, they say. And now look at the way the mud clings, anchored by its own untidy flotsam. So small, and yet so burdened by chance debris. A rip of plastic bag, a gash of tin. Who comes here, she asks. People like you, they grin. Abashed, she sinks herself in the wet blue embrace. Two sets of arms, salt and fresh colliding, unreconciled and inextricable. The last of the 7 bridges hangs by itself. Impossible that she should have crossed it in the dark and not drowned. The sky falls all around her. Are there rocks under this borrowed sand? Does a rock lobster king hold this island afloat? For 30 years, the patient accretion of time, and then the water turns to sand. What stops it from floating away, reborn as a spiny turtle, suddenly thirsty for land? Watch out, they shout. She jolts. A purple oyster shell lies buried beside her toes. How lovely, she says, bending to fondle it. Only till you feel its bite, they say, even sharper than the kitchen blade lying open on the floor. Purple curls wicked with unshed blood. Sorrow spurts unbidden, a taste on her tongue.
They have hidden the dead child behind their banter. Back in the narrow boat, each couple silent on a plank, a baby mullet leaps in and quivers on her palm. The island is land, is the sum total of possible arrangements, is moving north as constellations travel south, is freely moving and therefore unpredictable, is no more than accumulated dust, is an infinite line unravelling against the sea, looks like repetition but is a means of branching off, is said to be lapsing into a state of chaos, is neither metaphor nor translation, is only translation, is neither melting star nor exploding ice cube, needs our love as in collective work, arises from a state of molecular uncertainty, is less failure of hope than a problem of distribution, is not a bleeding body or a blank in a sea chart, is a ring of lights, is the reason why nothing is ever that simple, goes forward, swirling, mottled, is sidling over whose horizon, is selective information and kinetic energy, is wave function and angular momentum, is dispersal, is reordering, is a slow process, is where we are, is what breaks and breaks and breaks. Maritime vocabulary. What traversia, trip, traversia, trajet, time vocabulary traverses the wreck, naufragio, naufragio, naufrage of language underwater, glimpsed through bones and rafters. Whose is this zone? Zona, 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 vocabulary, where I am passenger and cargo
cargo, and the anchor is a weight. Peso, poids. And nothing floats freely, not even the cargo of words, while the names of the dead are still sinking. This self, mesmo, mismo, soi, all at sea, mer, no more than a murmur, in the hold, Poreal, bodega, cab. There may be dates, dental instruments, detergent, drafting paper, dye stuff, or solvents, spark plugs, spectacles, staplers, sunflower seeds. That is to say, it's a mixed vessel. Navio mixto, navire mixed, carrying too much weight. Say, vessel that is my speech. Say, mouth, boca, width, anchura, largeur. Say, open sea. Bolu, Vishal, Shagu. A maritime vocabulary. Vishal, Shagu. A maritime vocabulary. Vishal, Thank you so much for that wonderful, wonderful piece of art that you've showcased to all of us.